Bueno, hola a todos y gracias por estar aquí. Antes que nada quiero agradecer también a la Agencia Espacial del Paraguay por la invitación a participar en esta conferencia y en este panel de economía y startups. Mi nombre es José Medina, soy el fundador y director de Space LATAM y vengo a hablarles hoy de startups en América Latina y oportunidades para emprendedores. Antes quiero comentarle qué hacemos como organización para saber por qué les estoy hablando yo. Space LATAM es una organización sin fines de lucro que busca sobre todo desarrollar la industria espacial en América Latina a través del emprendimiento, la cooperación y la ayuda de aplicación de tecnologías espaciales para beneficio de toda la sociedad, como datos satelitales abiertos, por poner un ejemplo. Dentro de esto ayudamos a emprendedores, trabajamos muy codo a codo con gobiernos y universidades, organizamos eventos como charlas, capacitaciones, hackatones, foros. De hecho, en diciembre, el 11 y 12, tenemos un foro grande de emprendimiento espacial, que desde ya están todos invitados y pueden encontrar más información en nuestro sitio web, que es spacelatam.com. Buscamos también oportunidades de afuera que puedan ser útiles en la región y tratamos de traerlas y generar alianzas para emprendedores, entre otras cosas. Antes de hablar de oportunidades en el sector espacial para emprendedores, tenemos que dar un poco de contexto. Actualmente estamos viviendo una revolución en la industria espacial llamada Espacio 4.0 o New Space, que seguramente habrán escuchado este último término. Y esta revolución se caracteriza por facilitar el acceso a datos y tecnologías espaciales a cualquier persona, cosa que anteriormente era muy difícil de hacer, sobre todo porque acceder a estas tecnologías y datos costaba miles o millones de dólares y solamente empresas o gobiernos con ese tipo de presupuesto podían acceder a ellos. Actualmente cualquier persona a pie, investigador, pyme, startup o institución puede acceder muy fácilmente a un costo sumamente bajo o casi nulo a tecnologías y datos espaciales. Bien, ahora hablemos un poco del contexto de América Latina que sea relevante a emprendedores. Sí o sí tenemos que hablar acá de gobierno. Y en ese sentido, en América Latina existen 6 agencias principales. Y con agencias principales me refiero a que son entes independientes que se encargan de la política espacial y que no necesariamente son institutos que, por ejemplo, funcionan dentro de algún ministerio u otra institución. Estas son la Agencia Espacial del Perú, la Agencia Espacial de Paraguay, de Argentina, CONAE, la Agencia Espacial Mexicana, la Agencia Espacial Boliviana y la Agencia Espacial Venezolana, que justamente está tapando el video, así que disculpen si está alguien de Venezuela viendo la charla. Ahora, de estas 6 agencias principales, solo una tiene una dirección específicamente orientada a lo que es innovación y desarrollo de la industria espacial local. El resto se enfoca más, digamos, en el área tradicional, por decirlo de alguna manera, que vendría a ser la parte científica, la parte educativa y por ahí lo que son satélites de comunicaciones y similares. Aparte, quitando de en medio estas agencias, y que no estoy mencionando a Brasil, que es una industria totalmente aparte, el apoyo para proyectos puramente espaciales, tanto del sector privado como del sector público, es prácticamente nulo o muy limitado. Por lo que los emprendedores que están trabajando en estos proyectos, y con emprendimientos puramente espacial me refiero a emprendimientos que están pensados para ser utilizados en el espacio o parte de la cadena de valor. Hablamos de satélites, sensores, lanzadores y similares. Por lo que estos emprendedores tienen que recurrir usualmente a financiación externa. A pesar igualmente de las condiciones adversas que tienen los emprendedores en esta región, existen varias startups espaciales y a lo largo de esta charla voy a estar mencionando algunas de la región. Ahora vamos a ver los caminos que puede seguir un emprendedor que quiere ingresar al sector espacial. Pero antes no quiero dejar de mencionar que la industria espacial es una de las industrias que más crecimiento va a tener en los próximos años. Se estima que para 2026 va a valer aproximadamente 560 billones de dólares. Entonces, ¿cuál es el primer camino que hay para un emprendedor que quiere ingresar en esta industria? Lo primero es utilizar tecnología sobre la cual se pueda construir. Y para mí esta es la opción más fácil y la que más le conviene a América Latina. ¿Y por qué esta? Porque por un lado sus costos son bastante bajos o prácticamente nulos, en algunos casos que vamos a ver ahora, y porque existe mercado fuera del sector espacial en diversas industrias. Por ponerles algunos ejemplos, la más conocida es la industria agrícola o agroganadera. Se puede usar también para monitorear bosques, se puede usar para monitorear aguas internas o océanos, ayudar a la optimización, se puede usar para monitorear lo que es el urbanismo, incluso para cuestiones petroleras y mucho más. Al final de esta presentación hay una diapositiva con links donde van a poder ver más ejemplos de ese tipo. Y acá particularmente quiero hablarles del programa Copérnicus. Copérnicus es un programa de la Unión Europea de datos satelitales abiertos.
Y la particularidad que tienen justamente es que son datos 100% abiertos y gratuitos que cualquier persona puede acceder a ellos y utilizarlo como más les plazca. Pueden hacer consultoría utilizando estos datos, pueden crear una startup usando estos datos o pueden integrar estos datos directamente a su propia empresa que ya tengan o utilizarlos con fines científicos. Acceder a ellos es bastante simple. Este es un sitio que les permite jugar, digamos, con los datos sin necesidad de bajar los paquetes completos. Se llama Sentinel Hub. Tenemos también ciertas plataformas que les permiten hacer procesamiento ya en la nube. De las que ven acá en pantalla, yo les recomiendo Soblo, que es más fácil de usar. Pero si necesitan bajar ustedes los paquetes de datos, pueden bajarlos directamente del sitio de Copernicus y utilizar algunos de estos procesadores que son gratuitos para generar los resultados que necesiten. Tanto de la ESA tenemos Snap, tenemos ArcGIS, que es bastante conocido, tenemos QGIS y tenemos SOPI, que fue un desarrollo hecho en Argentina. También quiero mencionarles que para los que quieran trabajar con datos de Copernicus, menciono tanto a Copernicus porque nosotros trabajamos con ellos en SPACIAL LATAM, somos los representantes de la rama de Relays, que es enfocada a emprendedores y negocios, pero programas como este existen también de parte de otras empresas, desde ESRI, Digital Globe, Planet Labs, Airbus y muchas más. Para los que quieran trabajar con Copernicus puntualmente, Copernicus también tiene su rama para emprendedores, que va desde Copernicus Masters, que es una competencia internacional en la que cualquier persona puede ingresar. Después hay una aceleradora de Copernicus y una incubadora también, donde si llegan a esa instancia, Copernicus invierte hasta 75.000 euros en el proyecto. Saliendo de este tipo de datos que serían de observación de la Tierra, tenemos también lo que es geoposicionamiento o geolocalización. Y lo interesante de esto es que es uno de los servicios más utilizados, pero que muchas veces no nos damos cuenta que lo estamos usando. Ya sea cuando estamos usando aplicaciones como Uber, como Rappi, como Google Maps, se nos olvida que son satélites que están girando a más de 20.000 kilómetros sobre nuestras cabezas, los que nos permiten tener nuestra posición exacta, o casi exacta. Y de todas estas tecnologías que mencioné antes, tenemos emprendimientos, startups y pymes en América Latina que están trabajando con esto. Entre ellas tenemos SpaceSur, que hace análisis de datos en Argentina, tenemos ChipSafer con geoposicionamiento, tenemos Dimaxion Labs también en Argentina trabajando con análisis de datos, tenemos Move en Paraguay con geoposicionamiento, Rappi en varios países de América Latina también con geoposicionamiento, tenemos Aeroterra y Satellogic también, ambas de Argentina, trabajando con lo que es análisis de datos. Así que hay oportunidades en ese sector, ya hay empresas, ya hay casos exitosos, por lo que si están interesados en ingresar en la industria espacial y trabajar con datos, esta es una de las mejores opciones que tienen disponibles actualmente. La segunda opción que tenemos como emprendedores es adaptar tecnología espacial a industrias en la Tierra a uso diario. Y esto básicamente es utilizar tecnología que fue desarrollada inicialmente para usarse en el espacio y adaptarla a un uso más comercial o encontrarle un uso más comercial. Ejemplos de esos tenemos varios, como la protección de los lentes UV, ciertos componentes de la fórmula infantil, algunos sensores de los smartphones, estándares alimenticios, la cerámica invisible de los braques, la espuma de memoria y mucho más. Y de hecho, si ustedes quieren saber todo este tipo de adaptaciones que se han realizado a lo largo de los años, pueden ingresar al sitio de la NASA que se llama spinoff.nasa.gov y ahí van a poder ver todas estas adaptaciones que se han hecho de tecnología espacial a industria local, por decirlo de alguna manera. Pero ahora, si ustedes quieren emprender en este sector, también volvemos a la NASA. La NASA hace algunos años liberó cientos de patentes de diversas industrias que van desde aeronáutica, medio ambiente, salud, medicina, propulsión, robótica y mucho más, al dominio público, por lo que cualquier emprendedor en cualquier parte del mundo puede utilizar estas patentes y desarrollar un emprendimiento a partir de ellas. Ahora, si ustedes quieren, por ejemplo, un socio en Estados Unidos, no se preocupen que si arman su empresa en Delaware, particularmente, lo pueden hacer a un costo bastante bajo y pueden directamente ya ingresar al mercado estadounidense, conseguir inversión local y mucho más, que es un sistema muy similar al que pueden usar si quieren ingresar al mercado europeo a través de Estonia y la residencia digital. Lastimosamente no conozco ejemplos de empresas de América Latina que hicieron esa adaptación de tecnología espacial a uso diario, por lo que en esta ocasión no estoy mencionando a ninguno en particular. La tercera opción que tenemos como emprendedores ya es tecnología para ser usada en el espacio o parte de la cadena de valor. Acá ya estamos hablando de satélites como CubeSats, CanSats, ciertos chips o componentes de estos mismos satélites, de lanzadores y mucho más.
Acá pueden ver, por ejemplo, lo que es un CANSAT. Los CANSAT son satélites que entran dentro de una lata, básicamente. Se utilizan mucho con fines educativos, pero también científicos. Al lado derecho ven uno de los satélites de Satellogic, el NewSat, que es un satélite casi de 70 kilos aproximadamente. Importante mencionar acá que tanto la parte de CANSATs como de CubeSats son estándares abiertos, por lo que ustedes pueden entrar a internet y buscar cómo diseñar uno de estos satélites y armar su propio satélite, e incluso comprar las partes por internet. Obviamente el precio va a variar bastante, desde unos cientos de dólares hasta unos cuantos miles, pero está totalmente abierta esa posibilidad a que lo hagan. Aparte, quiero también mencionar que recuerden que hay todavía bastantes adaptaciones que quedan realizar para ser utilizadas en el espacio, ya sea de máquinas o ciertas actividades que realizamos. Este, por ejemplo, es la ISS Preso, una cafetera que se rediseñó especialmente para ser utilizada en la Estación Espacial Internacional. Y como esto también hay otras áreas como es la parte de medicina, tenemos la parte de robótica, que es muy interesante lo de robótica porque consideren, por ejemplo, cómo se mueve un robot acá en la Tierra. Usualmente le ponemos ruedas o le ponemos piernas o algo parecido, pero en el espacio utiliza ventiladores para impulsarse. Entonces, es importante que veamos también otras industrias para ver cómo podemos rediseñarlas o adaptarlas a su utilización en el sector espacial. Y empresas como estas, si bien esta es la rama más compleja y también más costosa de emprender, y sobre todo en la que menos soporta hay en América Latina, tenemos igualmente empresas en esta región que están trabajando en esto. Tenemos por un lado de nuevo Space Sur, tenemos Satellogic que construye sus propios satélites, tenemos Li Aerospace en Argentina que construye lanzadores, tenemos Arapu en Paraguay que construye CANSATs, tenemos Dereum en México que están construyendo robótica orientada a la Luna, tenemos Ascentio, tenemos Sequoia Space en Colombia también que construyen satélites, por lo que si bien es un área compleja, tenemos emprendedores referentes de América Latina que están trabajando fuertemente en desarrollar esta tecnología desde la región. Finalmente, la última opción que tenemos como emprendedores sería los emprendimientos no técnicos, pero relacionados. La industria espacial se nutre de diversas industrias que no siempre son ingenierías, industria de aviación, militar o similares, sino también tenemos la parte de comunicación, de educación, de derecho y muchas más. Entonces, en esta sección tenemos diversos emprendimientos que no necesariamente son 100% tecnología o ciencia. Tenemos desde emprendimientos educativos, como pueden ser cursos, capacitaciones y similares. Tenemos medios especializados, por ejemplo. Tenemos escuelas de derecho. Hasta podríamos mencionar incluso juguetes o dulces con temática espacial. ¿Y por qué estos últimos dos? Porque al menos desde Space LATAM consideramos que una vez que uno le agrega algún componente espacial, algún producto o servicio, podría en cierta manera considerarse que está apuntando a una audiencia muy particular y que está dentro de la industria espacial. Ahora, a nivel regional, ¿tenemos algunos ejemplos? Sí, tenemos algunos, seguramente que hay muchos más que estos, pero para traerles algunos. Por un lado tenemos la TAM Satelital, que es un emprendimiento argentino, un sitio especializado en noticias espaciales. Tenemos la Escuela de Astronautas de Paraguay, que es una experiencia educativa para chicos, que también hay otras escuelas en otros países de América Latina. Tenemos Call to Space. Call to Space es mi startup particularmente, que es un sitio que recopila oportunidades del sector espacial, que también es un emprendimiento más de comunicación que técnico. Bien, y ahora que ya vimos las opciones que tienen los emprendedores en el sector espacial, si tienen una idea, ¿qué hacen? Bueno, lo primero es ir a buscar soporte o buscar probar su idea. Y algunas de las opciones que tienen a nivel regional e internacional son estas que ven en pantalla. Tenemos hackatones internacionales de la NASA, que son los famosos Space Up Challenge. Tenemos competencias como EOClima Lab, Acting Space, que es una versión europea del Space Up Challenge. Tenemos no necesariamente actividades puntualmente espaciales, pero que igual les van a servir para formarse como emprendedores como Startup Weekend. O tenemos también competencias más específicas como lo que sería Copernicus Masters o Galileo Masters, que va orientado a la parte de geoposicionamiento. Una vez que tenemos eso, tenemos que buscar soporte. Lastimosamente, como mencionaba, no hay mucho soporte para el sector espacial en América Latina, pero a nivel internacional sí hay incubadoras y aceleradoras que trabajan con proyectos espaciales. Entre esas tenemos las incubadoras de la ESA o las ESA-BIC, tenemos Star Wars, tenemos Lockheed Martin Ventures, tenemos programas de emprendimiento de Airbus, de nuevo los de Copernicus que mencionaba antes. Podemos aplicar a incubadoras más abiertas como Y Combinator,
Pero también en la región tenemos un par de incubadoras y aceleradores interesantes, que por un lado es Startup Chile y otro es 500 Startups, que está en México. Y para ir cerrando, acá hay algunos links útiles con diversos recursos que les pueden servir como emprendedores. Y más que nada, los que quieran ingresar en el sector espacial emprendiendo, quiero decirles que se animen a dar el primer paso. La información y los recursos están ahí afuera, es cuestión de probar, nada más. Equivocarse es parte del camino. Y de nuevo, si no saben por dónde empezar, no duden en contactarnos, que estamos acá para darles una mano desde Space LATAM. Muchas gracias. Y acá están mis datos de contacto. Greetings, everybody. I'm MINA TAKLA, co-founder and CEO of Cosmox Incorporated. I also work with the Space Generation Advisory Council and the World Space Week Association, and I'm currently helping build and implement a national lunar exploration roadmap for Egypt with the Moon Village Association and the Egyptian Space Agency as part of the MBA PASC project. PASC stands for Participation of Emerging Space Countries. I'm an aerospace engineer myself, and I'm an alum of the MIT Global Entrepreneurship Bootcamp. And since 2017, I've founded and I've been trying to help my company achieve escape velocity, among other things. Currently, our startup is also participating in the Y Combinator Startup School. And today I'm going to present what startups and emerging space programs have in common. Why I wanted to present this is because while working on the MBA roadmap, I realized that it's pretty much similar to what I've been doing at my startup. In my humble opinion, emerging space programs are planned for and operated pretty much like a startup. So I wanted to share my perspective working in two different avenues. The key takeaways that I hope by the end of the presentation, whether you're building a space startup, aka moonshot or hard tech startup, or an emerging space program, you'll find tactical advice and you'll be able to learn from the best practices and avoid my pitfalls. So let's get started. I'm pretty sure you heard about the term SMEs. Well, an SME is a small to medium enterprise that is independently owned and operates for profit, but it's pretty much static in terms of growth and income. On the contrary, a startup, in the words of Steve Blank, quote, is an organization formed to search for a repeatable and scalable business model, end quote. The main difference here is startups are dynamic and have a high growth potential. They're growing and evolving at incredible speeds. A startup can go from zero to millions or even billions of dollars in value within a short period of time, usually less than 3 to 5 years, and in some cases less than 10 years, depending on the industry and the complexity and maturity of the technology. Well, I should have mentioned velocity here instead of speed, because direction matters as well. So in essence, an emerging space program shares this characteristic with startups. It is growing and scaling, but in terms of timeline, their timeline is in the range of several decades. For instance, in the MBA PASC roadmap, we had to plan for 3 different time periods spanning from 2020 till 2070. Most VCs require return on investment within a short period of time, so that would probably turn them off. To assess a startup idea, you need 4 intricately connected elements with a chemical bond. The problem, the team market fit, early market feedback, and the complexity of the solution. The first and most important element is identifying a burning problem, fulfilling a need or filling a gap. Once you do that, that's 25%.
Some entrepreneurs get it twisted and develop a solution in search of a problem. And the YC startup school, that's called SISP. A better and a more cost-effective approach is PISS, problem in search of a solution. Because startups have to operate with very limited resources. Instead of investing a lot of time, effort, and money on something that nobody wants, first, it's important to list your assumptions, talk to your stakeholders, and validate those assumptions to identify problems. Some problem types include the number of people experiencing the problem, the frequency of the problem, how many times people experience this problem on a daily, weekly, monthly, or yearly basis. The growth rate of the problem, is it constantly growing at a high rate? Is it urgent? Are people's lives at stake if that problem persists? Does it affect productivity? Does it waste a lot of time, effort, or money? And is it mandatory? Is there a change in laws and regulations that would promote the search for a solution? Next up, you need to identify your stakeholders. Who is going to have a vested interest in what you're doing? That's the question. For startups, you need to break your market into smaller customer segments that you can serve best with the available resources, and then approach other segments or markets. For emerging space programs, you need to involve everyone. So the general public is usually the center of attention, but you can focus your resources on students and young professionals to grow the next generation of leaders that'll lead innovation and help you scale over the years. This kind of like the lifetime value, LTV, of your target group. Based on the insights you receive from your stakeholders, you identify the value proposition that you're adding to your stakeholders. Are you improving the productivity of the users or usability of the product? Are you lowering the price and the risk? Are you developing innovative technologies or creating a new market? Are you getting the job done? For emerging space programs, are you augmenting local industries, reducing risk, and contributing to national goals? How is this impacting your community and the international community? Is it contributing to scientific discovery, economies of scale, improving the quality of the life of your citizens, saving lives, or inspiring the next generations? Your value prop is very important. It distinguishes you from the crowd, and that's the difference between an SME and a startup. And since we're currently celebrating World Space Week, satellites do improve life. There are two types of space benefits: direct and indirect benefits. The indirect benefits are spin-offs and technology transferred to the downstream sector, commercialized by the industry, and then used for a wide range of products and services that we use every day. Satellite applications also yield direct, boundless benefits to the downstream sector. In fact, satellite applications alone can help us achieve all of the United Nations Sustainable Development Goals. They also save lives through disaster management and weather forecasting. They keep us connected through telecommunication. They also keep us secure through GPS and navigation, and they improve life through remote sensing applications. And emerging technologies are going to help deliver energy through energy to remote places, from space, through space-based solar power, clear orbital debris, and maintain satellites through satellite servicing, and more. Satellites are essential national assets, and they can deliver critical services to billions of people around the globe every single day.
Of course, timing is crucial in space, but it is as crucial when launching a new project. What are the windows of opportunity and triggers that would convince your stakeholders that now is the best time to launch? I read this in a book, probably Talking to Humans. If you sell Christmas decorations, your window of opportunity is not Christmas Eve, but a month or a couple of months in advance. That's when people decorate their Christmas trees. For emerging space programs, is it because a recent change in laws that you're launching right now? Is it because of a recent change in regulations allowing the project to contribute to national goals? What are the regulations that would facilitate this project? For instance, the Artemis Accords, the MBA principles for the US and Luxembourg space resources mining executive orders. The market size helps investors understand your growth potential and visualize your vision. It also helps position yourself in the market. This is very important for emerging space programs. Most don't have launch capabilities, but have developed and tested key technologies in space. Understanding your position helps you identify strategic partners to support your mission. About a dozen countries are going to the moon. Not every country can launch and land on the moon, but they can contribute to the bigger picture with subsystems and systems to contribute to the mission. You'll need to create and deliver significant value to your partners as well in order to retain some of that value. Who's your real competition? There are two types of competition, direct and indirect competition. Your competitor is pretty much known because they develop a similar product or service, if that's a direct competitor. But the most important competitors are the status quo and substitutes. Customers may be content with the status quo because it's safe. You need to de-risk your solution in order to acquire them. Substitutes, on the other hand, are a proof that there is a need that the customer is not only aware of, but is actually actively trying to solve. For emerging space programs and even startups, cooperation in space is crucial to mission success. Paul Graham says startups don't win by competing, they win by transcending. National, regional, and international cooperation with universities, nonprofits, government institutions, and local and international companies helps you transcend and achieve your goals. With all the invaluable technological benefits and discoveries on the scientific front, the greatest benefit of space missions is international cooperation and inspiration. How do you deliver value through your mission? If you're a startup, how is your mission significantly better, faster, or cheaper than the alternatives? For emerging space programs, does this build upon domestic capabilities? Would it help develop, demonstrate, and advance your technology readiness level of critical technologies or subsystems? Can these technologies be transferred to the downstream sector? Does the overall mission contribute to national goals and inspire the next generations? These are questions you need to answer to help deliver value through your mission. A repeatable and scalable business model is as important to emerging space programs as it is important to startups. Business models help you map the supply chain dynamics. While for startups you'd need a revenue stream, emerging space programs focus on returns that would boost the economy and augment industry and government. It's important to identify the key resources and activities and partners and how partners would help optimize your cost of the mission, reduce the risk of the mission, and help you acquire resources and get involved in activities you wouldn't be
able to normally undertake on your own. How do you approach stakeholders? What is your go-to-market strategy? For emerging space programs, I call this go-to-moon strategy. First, you start with the raising awareness through outreach campaigns and traditional marketing channels. Then you engage your stakeholders and retain them through joint projects and shared goals. As I mentioned in the beginning, the team makes about 25% of the entire project. Aside from having diverse interdisciplinary team with broad range of skills, expertise, and connections, you need to constantly develop your team capabilities and ramp up capacity building efforts for the next generations that will be the future leaders of your emerging space program one day. To go to the moon and back with your feet on the ground, you need to estimate how much capital you need, how much profit you'll make, what cost estimates you're going to incur, and what the expected returns are going to be. Previous missions can provide good cost estimates, but labor costs, taxes, inflation, interest, depreciation, and capacity building costs differ from one country to another. Final step is to determine funding needs and create a budget for the project. And with that, thank you very much for having me. If you need any feedback, or if you're looking for collaboration opportunities in association with your startup or your emerging space program, please feel free to reach out. Happy World Space Week at Astra. Good morning, good afternoon, everyone. I'm Natalia LARREA. I'm a principal advisor at Euroconsult. I'm delighted to be here today and provide you with an overview of the space sector in the current global context. Since we all know it is now a disruptive time for the space sector, with all the transformations that have been undergoing in the space industry over the years, and now also with the current pandemic crisis that we are all living. And just as a quick introduction for those who are less familiar with Euroconsult, we're a global consulting group, fully independent and dedicated to the space sector and the satellite-enabled vertical markets. For over 30 years now, we have been providing strategic support to over 600 clients across the globe. Our activities cover 4 main complementary areas: consulting services, where we cover a wide range of topics, including policy, business strategy, market assessment, due diligence, and much more. Research reports. Every year we publish about a dozen of reports about the space sector and the space markets. We also provide customized training, and we also organize executive summits such as the World Satellite Business Week in Paris and the LATAM conference in Mexico. And jumping now to the topic of today's presentation, as I mentioned, the space sector has been experiencing a transformation in the past years, driven by changes in different areas that we will see more in detail during this presentation. For instance, in the government side, as we will see, more and more countries invest in space over time, and governments are increasingly adopting policies to support the commercial sector. In the technical side, we have seen numerous innovations that the space sector is benefiting from. In the investment area, we have seen a drastic increase in private investment in the past years, which is facilitating the development of projects and new companies. And we also see new trends in market demand and consumer usage. And now we're also experiencing the global COVID-19 pandemic, which is impacting the world as a whole and all sectors, including space.
So with this in mind, for the next few minutes, I will provide you with an overview of the space sector, covering in first place some of the key trends for government space programs. Then we will discuss the space industry and the commercial space sector. And finally, we will talk about what can be some of the key potential impacts of the current crisis in the space sector. So looking now more in detail at government space programs, looking at the global government investment in space, we see that the total investment has been increasing over the years. It doubled from 36 billion in 2000 to close to 74 billion in 2019, with an increase in the share of civil programs over time. And this increase in total investment has been supported by increasing funding in leading countries. It's worth to note, as we show here, that the investment space remains highly concentrated. So the top 5 countries' agencies represent over 90% of the total world investment. And this increase has also been supported by a rising number of countries investing in space over time, from 30 in 2000 to 85 in 2019. If we look at the global investment map, we see traditional leaders like the US, which is by far the largest investors and represents itself about 60% of the total world investment. We see other traditional leaders like the European Space Agency, European countries, Russia, and so on. We also observe countries that have consolidated as regional leaders, like is the case of India, China, and others. And also we see new actors, new countries investing in space that have emerged in the regions of Africa, Asia, and Latin America. And in fact, when we look more in detail at these emerging space programs, we see that the number of new entrants continues to grow year after year, from less than 10 in 2000 to 43 in 2018. And we also observe how the value of the satellite assets that they procure increases over time. This reflects a change in the type of mission that they conduct, from initially programs aiming at technology demonstration to increasingly more capable systems to support operational needs, especially in the areas of Earth observation as well as satellite communications. And talking now more in detail about the commercial space sector, we have seen that the revenues generated by the space industry continues to increase year after year and generated close to 300 billion in 2018, of which the great majority, over 95% of the total, is generated from the downstream side, primarily from communications and satellite navigation services. And as we mentioned, the space industry has been and continues to go under a profound transformation that has influenced all applications and vertical markets. This has been driven by multiple factors, as we discussed at the beginning. And when we talk about change, one of the biggest shifts that we have seen in the commercial sector has been brought by new space. New companies that have a new approach of conducting space activities. These companies are focused on lowering the cost of solutions, more focused towards applications to end users, and are more eager to take higher technical and business risks compared to traditional space. And we see that these new companies have emerged at all levels of the value chain in all applications, and is now a global phenomenon that we can see in many countries around the world. And all these changes that we have been mentioning up to now are having a great impact in the value chain at all different levels. Now, I won't go into all the details, but just to highlight some of the key trends, the manufacturing and launch markets that we value each at 3.5 and 1.3 billion. They have been influenced by new technical innovations, new business models, and increasing number of players. The downstream side includes operations that we valued at 13.6 billion, and services, which accounts for 275 billion. And they have been impacted also by similar trends. In particular, we have seen an increase in price pressure, driven in great part by the planned constellations, and especially mega constellations in the case of SATCOM, as well as changes in the user's demand, which require new approaches and business models. And when we look at our market forecast in 2019, we see that it's largely influenced by new space, especially in the area of small sats,
we forecast a six-fold increase in the number of small sats to be launched in the coming decade. And this is primarily driven by the launch of SATCOM mega constellations. In the meantime, the GEO market has been impacted by all these market shifts that we mentioned before, resulting in a decline of satellite orders with time. Although this market remains a key area for manufacturers in terms of revenues, even if the global share is expected to decrease, as we can see here. And that was the forecast last year. As we all know, we live now in unprecedented times with the COVID-19 pandemic and the associated economic crisis. The space sector has suffered the impacts of the crisis, which has accelerated the pre-existing conditions in the industry. We could see in March-April timeframe the immediate effects of the lockdown, which led to a decrease in the stock market for major aerospace companies, and also the bankruptcy filing and exit of multiple players over the past months. And we have also seen other impacts of the crisis in the space sector. For instance, an expected decrease in revenues for the industry, multiple layoffs taking place, and the delay of some projects, amongst other things. But we have also seen signs of resilience for the space sector, as governments have adopted protectionary measures for the aerospace industry, which are considered critical for national interest. And agencies have shown also that despite the crisis, they seek to maintain their long-term strategic goals moving forward. This is the case of major milestones in lunar exploration, for instance. And also, space companies have increasingly adapted to this new global context. So the question is, what are the potential options moving forward? Of course, we don't know with exactitude how the crisis will continue to evolve, but we assess the potential implications with several scenarios, which we finally narrowed down into two, as the option of a fast recovery is not believed to be a feasible option, given the level of repercussion of the current crisis. So for these two scenarios, the first one, what we call bounce back, considers a more optimistic case with a gradual recovery of economies in the next 3 years. In the second scenario, what we call double dip, considers a more adverse case where global finances have been seriously damaged and take more time to recover. Part of this analysis, we assess the level and duration of the impact of the crisis in different vertical markets. As we can see in the graph, the most exposed verticals correspond to the upstream segments of the industry, which are more commercially driven and reliant on private funding for their realization. This is the case of small sat manufacturing and launch, as well as the maritime and air connectivity markets, as they are linked to industries which have been largely impacted by the pandemic. The less exposed verticals, on the other hand, correspond to those which are more government-driven and that have benefited by an increase in demand during this time, as is the case of Earth observation, data, and services. And with this, when we look at each of the scenarios that we explained before and their impact in the demand for GEO and small satellites, the first scenario, bounce back, that we show here, this case assumes that the GEO market will experience a decrease in orders in the next 2 years, with a low of 7 to 8 satellite orders per year, and will slowly start to increase again in 2022. In the small sat market, this scenario assumes that over 7,000 satellites will be launched in the coming decade. It considers the bankruptcy of OneWeb and the realization of 2 other mega constellations, the Starlink and Kuiper. The peaks here in light blue in the graph show the deployment cycles of the 2 constellations. And this scenario also considers a reduced share of other small sat constellation projects from 41% in our initial forecast to 35%, as these projects might face multiple challenges in raising the necessary funding for their realization. And the second scenario, the double dip, considers a more adverse situation with the GEO market hitting a historical low in the next 3 years. The small sat market, on the other hand, will see an overall reduction of 20% from our initial forecast in 2019, considering that only 1 mega constellation will remain by the end of the decade. And this scenario also forecasts a considerable reduction in the number of other small sat projects, as they might face even more difficulties to develop. And just to finalize, a few takeaways from today's presentation. The space sector, as we saw, has experienced a transformation in the last few years, causing the evolution and reshaping of the industry.
We are currently living an unprecedented and disruptive time with the current crisis, which accelerates the pre-existing conditions in the industry. It is expected that pressure on finances will continue to increase, creating challenges and higher competition from the industry. Support from the government will be key to support business and will play an essential role in the crisis strategy for industry players. And all these changes might lead to further reshaping of the space industry moving forward. And this concludes the presentation. Thank you very much for those who are listening. Here you have my contact information in case you have any question. Thank you.